Matthew chapter 13. En el libro de Mateo capítulo 13. And we would like to find there verse 52. Y encontrar ahí mismo el versículo 52. Then say unto them, therefore every scribe which is instructed into the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder which bring forth out of his treasury things new and old. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. We're going to talk today about this subject. Hablaremos hoy de este tema, A new and old treasury. tesoros nuevos y tesoros viejos. Interesting that this parable, Es muy interesante que esta parábola it's part of the line of parables in chapter 13. es parte de una serie de parábolas que encontramos en el capítulo 13. And we see that this is the third businessman here. Y encontramos que ese es el tercer mercader en este lugar. The first one we saw, El primero vimos the man that was working at the el field, hombre que estaba trabajando en su campo, and he found a treasure. en un campo, y encontró un tesoro. When he found the treasure, Cuando encontró el tesoro, what he did? ¿qué hizo? He went, he sold everything he had, Vendió todo lo que tenía and he bought the field. y compró ese campo. And when he bought the field, Y cuando lo compró, he had the treasure. tenía el tesoro. Right after that, Después de esto, there is another businessman illustrated. encontramos otro hombre de negocios ilustrado. And it says that the kingdom of heaven is like a merchandise. Y nos dice que el reino de los cielos es tal como un mercader Let's go and look for beautiful pearls. que busca bellas perlas. And when he found one, Y cuando lo encontró, what he did? ¿qué hizo? He sold everything he had Vendió todo lo que tenía and he bought that pearl. y compró esa perla. And we understand that the Word of God explained these parables. Comprendemos que la palabra de Dios nos explica esas parábolas. The field is, or the first treasury El primer tesoro was the Word of God, era la palabra de Dios, the plan of el salvation. plan de salvación. And this is what everybody is supposed to buy, selling everything he has. Y eso es lo que debemos de comprar, vendiendo todo lo que tenemos. The second one Segundo, was that beautiful pearl was illustrating Jesus la Christ. segunda estaba ilustrando a Jesucristo como esa bella perla. And in order to obtain Jesus Y Christ, para obtener a Jesucristo, we need to sell everything we have. tenemos que vender todo lo que We need poseemos. to be ready to abandon everything Tenemos else. que estar preparados para abandonar todo, But to obtain Jesus pero obtener a Jesús and His salvation, y su salvación, His righteousness. su justicia. So we find out this principle Así que encontramos in all these two parables. este principio en estas dos parábolas. Sold all that he had and bought it. Que vendió todo lo que tenía y compró. But in this parable we have a different principle. Pero en esta parábola encontramos un principio diferente. We have in this parable a man Encontramos en esta parábola a un hombre that hath already the treasury. que ya tiene los tesoros. Perhaps that is the man that hath already sold everything he had, Quizás es aquel hombre que había vendido todo lo que tenía and he bought the field. y compró cierto campo. So he had the treasury. Así que tenía el tesoro. He had the word of God. Tenía la palabra de Dios. Maybe that is the man that already bought the pearl. Quizás ya ese es el hombre que ha comprado la perla. And he hath the pearl. Ya la tiene. He hath Jesus Christ. Tiene a Jesucristo. He hath the salvation. Tiene la salvación. He is in the church. Está en la iglesia He is baptized. y está bautizado. And everything is given to Y him. ya todo se le es dado. Because it says he hath a treasury. Porque nos dice que tiene tesoros. That's interesting. Pero es muy interesante. Careful.
this new parable esta nueva parábola, in verse 52 en el versículo 52, says nos dice that the good householder have two kind of treasuries. que el buen padre de familia tiene dos tipos de tesoros. He have an old treasury Tiene tesoros viejos and he have a new treasury. y tiene tesoros nuevos. What that means, brothers and Ahora, sisters? ¿qué quiere decir eso, queridos hermanos y hermanas? This means that we cannot be satisfied with the things we have. Quiere decir que no podemos estar satisfechos con las cosas que poseemos. Let's see what the proverb says in different occasions. Vamos a ver qué nos dice Proverbios en diferentes ocasiones. In Proverbs chapter 15, verse 6, En Proverbios 15, versículo 6, speaks also about the household of the righteous. nos habla también de la casa del hombre justo. In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is a trouble. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. In the house of the righteous is treasure. En la casa del justo hay gran provisión. We understand that this is a parable, Comprendemos que es una parábola and it does not refer to the economical treasury or richness, y no se refiere a las riquezas económicas, but it speaks about a spiritual richness. sino nos habla de riquezas espirituales. We would like to see what this richness is supposed to be. Quisiéramos ver cuáles riquezas significan esto. But let's see another Proverbs Vamos a ver otro proverbio, in chapter 24, Proverbio 24, verse 3 and 4. versículos 3 y 4. True wisdom is in a house builded, and by understanding is established, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Nos dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. With knowledge and wisdom, Con ciencia, sabiduría, the chambers will be filled with se riches. llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. With wisdom, we have to build our house. Con sabiduría tenemos que construir nuestra casa. We understand, brothers, that Comprendemos, hermanos, this does not refers along to the economical or to the literal richness. que no se refiere a las riquezas literales, Because many times the literal richness is enslaving the person. porque muchas veces esas riquezas literales dañan a las personas. I remember one Las esclavizan. in the news, and in Chile was published a kind of story. En Chile, recuerdo que se publicó cierta historia. Famous artist was presenting something, De un artista famoso que estaba presentando algo. and he says Y él dijo the things we do que lo que hacemos is to work. es trabajar. We work and work and Trabajamos, work. trabajamos y trabajamos. And if you ask the people, why did you work? Y si le preguntas a las personas por qué trabajas, He says, because I want to have a house. ¿por qué? Quiero tener una casa. Okay, work for the house. Trabajas y trabajas para una casa. So finally he buy the house. Finalmente, él compra la casa. Then people ask, Le preguntan a las personas, why did you work now? bueno, ¿por qué trabajas ahora? You have the house. Ya tienes la casa, And because I need to fill the house. porque tengo que ahora llenar la casa. I have to have furniture and Tengo que all that. tener muebles y diferentes So we cosas. continue working and working to fill the house. Así que continuamos trabajando y trabajando para llenar esa casa. And once we fill the Y house, cuando llenamos la casa, then